Hello, this is Family English with Mr. Kapada. There is a new lesson today. The lesson is about basic writing skill. Sophomore English. Sentence errors. One of the sentence errors is dangling modifier and how we are going to or how we are intended to write correct sentence, especially for a sentence which are affected by dangling modifier. So there are the first thing that we consider is about how dangling modifier happens, and then how can we fix it, means how can we correct dangling modifier sentences. These are the two ways that I'm going to present. I hope you'll stay with me, please. So let me start from the first part, dangling modifier. This is dangling modifier ስንል አንድን ትርጉም ያለው አረፍተ ነገር ትርጉም እንዳይኖረው ሊያደርግ የሚችል modifier ነው። modifier ማለት a word or maybe a clause or maybe a phrase which modifies about the main clause or which modifies about the noun or which modifies the noun phrase, we can say that modifier. But when we say dangling modifier, there is a modifying phrase. The modifying phrase doesn't describe about the main clause. That kind of sentence error is called dangling modifier. ቅድም ልክ እንዳልኩት እንዳወራሁት dangling ማለት የአረፍተ ነገር modifying phrase ወይም implied subject main subject ወይም የአረፍተ ነገሩን ዋና ክፍል modify ማድረግ ሳይችልና የተለየ ሐሳብ ሲኖረው እሱ sentence error እንለዋለን። የአይነ sentence error ደግሞ dangling modifier ነው። dangling hunger ማለት ነው። hanging something or hanging something. hanging means it may be a phrase, it may be a clause which hangs about the word, the phrase, and the clause in a sentence, which affect the meaning of the sentence. Hunger ማለት የአረፍተ ነገሩን ክፍል ኢንፍሉዌንስ ሊያደርግ የሚችል ትርጉሙን ሊያንጸርስ የሚችል ፓርት ነው dangling modifier ማለት። ቤዚክ ስትራክቸሩ ይሄ ነው። በነገራችን ላይ modifying phrase አለ and here is main clause አለ። ሁለቱ ክሎዞች በኮማ ይለያሉ። እዚህ ጋር ያለው modifying phrase main clause በትክክል መግለጽ ሳይችል ሲቀር dangling modifier ያሰኘዋል። dangling modifier በሌላ interpretation. So the dependent phrase or which is called the subordinate clause and the main clause doesn't have the same subject or which have different subjects, that kind of modifier is called dangling modifier. Basically ይሄ ነው ጽንሰ ሐሳቡ። ቤዚክ ስትራክቸር ይሄ ነው። እዚህ ጋር አንድ ፍሬዝ አለ፣ ሜን ክሎዝ አለ፣ ሞዲፋየሩ ዳንግሊንግ ነው። ይሄን መግለጽ ስላልቻለ ዳንግሊንግ ሃንገር ነው። ሃንገር ማለት ይሄ ሃንግ አደረገው ትርጉሙን እንዲጣረስ አደረገው። በሌላ አገላለጽ ትርጉሙ ተበላሸ ነው። yes nice. If the subject of the main clause isn't what the modifier describes, you have a dangler ይላችኋል። ይሄ ነው አሁን ያልኩት ጉዳይ ነው። እና like this types of dangling modifier error. ይሄ dangling modifier እንዴት ሊፈጠር ቻለ ነው የሚላችሁ። በአማርኛ ነው ዲስክራይብ ማድረገው እንዴት ሊፈጠር ቻለ። አንደኛው the classic ይላችኋል። classic ማለት ምን ማለት እንደሆነ ላሳየው። classic ማለት this is a dangling place. this is a dangling ነው ይሄ ጉዳይ። having finished the assignment, look here, this is a kind of dangling which is a phrase ነው ክሎዝ አይደለም። በነገራችን ላይ ይሄ ዲፔንደንት ነው ኢንዲፔንደንት አይደለም። the TV was turned on የሚለው ክላሲክ ይባላል። እዚህ ጋር ያለው ክላሲክ ማለት ሜን ክሎዝ ማለት ነው። ሜን ክሎዝ እና ዳንግሊንግ ፍሬዙ ተመሳሳይ ሳብጀክት ሳይኖራቸው ሲቀር ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ተፈጠረ ነው። ዳንግሊንግ ሞዲፋየር እዚህ ጋር ሃይላይት ማርከር ያደረኩበት the classic ይባላል። ክላሲኩ መግለጽ ያለበት ሜን ክሎዝ ነው። ሜን ክሎዙ ይሄ ዳንግሊንግ ሞዲፋየር አልገለጸውም። ካልገለጸው ደግሞ ትርጉም የሌለው አረፍተ ነገር ነው የጻፍኩት ማለት ነው። ኦኬ ትርጉም የሌለው አረፍተ ነገር ነው የጻፍኩት ማለት ነው። that is
ክላሲክ ማለት look the correct እንዴት አድርጌ እንደማስተካክለው ተመልከቱኝ እዚህ ጋር how can I correct it yes ይሄን ለማስተካከል of course እንትኑን ስትራክቸር ማስተካከል አለብኝ look here having finished the assignment please the assignment look here having finished the assignment no one knows no one is clearly stated here the subject who the assignment is written all right man እንደሆነ አይታወቅም አይደል ስለዚህ you can't just write he she John Asher Sunnight ማለት ይችላልላችሁ I ማለት እንችላለን because specific የሆነ ዱሮ the action የለኝም እዚህ ጋር having finished the assignment look here John ልለው ይችላልው look here John turned on the TV yeah turned on the TV here TV በቃ ጨረስኩኝ having finished the assignment John turned on the TV አሁን ተመሳሳይ አደረኩት the doer of the action the main clause is John and the dangling modifier is also John ሁለቱም አረፍተ ነገር የሚዋራው ስለ ጆን ነው having he finished the assignment John turned on the TV John subject ነው turned on phrasal verb ነው ይሄ object ነው meaningful sentence አደረኩት both this the dangling modifier directly describes about the classic main clause in classicun define አደረገ ማለት ነው define አደረገ another example please look here having going across the road having going across three boys sat down ይላል having going across the road no one is going across the road who is going across the road I possible he possible she possible they possible we possible you ሁሉም ፕሮናውኖች ይሄን አረፍተ ነገር ኮምፕሊት ማድረግ ይችላል ምክንያቱም ስፔሲፊክ ዶር ኦፍ አክሽን የለም ስለዚህ ማን ልለው ይችላል I ልለው ይችላል I saw three dogs sat down yeah ጨረስኩኝ look here having down or having going across the road I saw three dogs sat down ለምንድነው I saw የተጠቀምኩት የሜን ክሎዙን ሰብጀክት ከፕሪንሲፓል ሰብጀክት ወይም ከሞዲፋየሩ ጋር ተመሳሳይ ሰብጀክት ለማድረግ ስፈልግ I saw I heard ልል ይችላልው I found ልል ይችላልው of course one way of correcting the dangling modifier አሁን correctly state አደረኩት ማለት ነው ኦኬ correctly state አደረኩት ማለት ነው second ሁለተኛው የዳንግሊንግ ሞዲፋየር ኢረር አይነት ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ነው ምንድነው ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ማለት የዳንግሊንግ ሞዲፋየሩ በፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ሲጀምር ከሜን ክሎዙ ጋር ተመሳሳይ ሐሳብ አይኖርም ወይም ሜን ክሎዙን ዲስክራይብ አያደርግም ዳንግሊንግ ሞዲፋየሩ at the age of 8 who is at the age of 8 የሚገልጸው ነገር የለም በነገራችን ላይ ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ለምን ተባለ በፕሪፖዚሽን አት ስለሚጀምር እዚህ ጋር ማለት ነው በፕሪፖዚሽን አት ስለሚጀምር ቶታሊ ፍሬዝ ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ነው ፕሪፖዚሽናል ፍሬዝ ነው my family or moved to France meaningless ነው actually ይሄን ላሳክረው look here when ብዬ ልግለጸው when I was at the age of look here age of 8 the family look here my families አሁን እዚህ ጋር ምንድነው የሰጣችው my የሚለው ነገር ዶር ኦፍ ዘ አክሽን ነው ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ነው ሜን ክሎዝ ላይ ይሄ አረፍተ ነገር የሚገለጸው ፈርስት ፐርሰን ሲንጉለር አይ ነው ወይ you we they he she it ልል አልችልም because I have got a clue here because the sentence talks about myself so really I can correct this sentence with first person singular I በሱ ላይ ነው ኮምፕሊት ማድረገው ነው my family look here my family moved to France my family moved to France on the same subject when I was at the age of 8 my family ይቻያታያችሁ አይደል ስለኔ ነው የሚያወራው ሰስ 8 ዓመት እንደሆነ ቤተሰቦቼ ወደ ፈረንሳይ ወስደውኛል exactly meaningful sentence ነው yes second example in the library my friend called me in the library which is prepositional phrase because the phrase begins with the preposition if so it's meaningless sentence okay modifier ይሄን modify አድርግም yes
ለምሳሌ my friend called me ነው yes when look here ይሄ እንደዚህ ቢሆን ማሰው when I was in the library look here I was in the library my friend called me nice ጨረስኩ when I was in the library my friend called me meaningful sentence or when I studied in the library my friend called me absolutely acceptable sentence so you can just create a dangling modifier if a dangling modifier is interrupted with a kind of prepositional phrase when dangling modifier or prepositional phrase corner just like this way you can correct it please okay, this is also another way of correcting the dangling modifier number 3 dangling modifier በዚህ መንገድ ሊፈጠር ይችላል ነው reduced clause ማለት running for the bus ማለት እዚህ ጋር reduce contracted ነው contracted ማለት some words and phrases just ወጥተዋል ከዚህ ጋር rejected ሆነዋል ኦኬ ስለዚህ በምን መልክ ተገለጸ በክሎዝ መልክ ተገለጸ of course ግን ምንድነው የቀራቸው ነገሮች አሉ reduce ነው ተቀምጠዋል reduce clause እንለዋለን ይሄ shortened ማለት ነው ይሄ shortened ማለት ነው ስለዚህ ይሄ dangling modifier ነው ይሄ dangling modifier እና main clause ወይ መግለጽ የሚገባው principal clause similar አይደለም እዚህ ጋር ያጎደለው ነገር አለ so reduced clause መሆኑን ከተረዳው በኋላ ፎከስ ማድረገው ማን ላይ ነው reduced clause ላይ እዚህ ላይ ፎከስ አድርግና እሱን አስተካክላለሁ ማለት ነው like this ስለማን ነው የሚያወራው ስለ my ነው የሚለው ታያችኋል my ነው የሚላችሁ ስለዚህ ይሄን ማር while እየጀምራለሁ while running look here while running for the bus please while running for the bus my kiss you can continue please my kiss ቀጥሉ መቀጠል ትችላላችሁ መቀጠል ይቻላል please while running for the bus my kiss fell out of my pocket right while running or you can say it መልልን እንችላለን አሁንም እንደገና while I was running ልል ይችላል like this while running for the bus or while I was running for the bus my keys fell down yes my keys fell down it fell down out of my pocket absolutely meaningful ነው reduced የሆነ የትኛው ነው while I nice brushing my teeth 3 cats played in front of me አሁን እዚህ ጋር ጥርሴን ስፍቅ ነው ስለ ሶስት ድመቶች ነው parallel አይደለም dangling ነው dangling modifier መግለጽ ያለበትን አልገለጸም yes so I can correct like this please while brushing look here while brushing my teeth I saw 3 cats I saw 3 cats played in front of me yes in front of me ጨረሳችሁ ይሄው while brushing yes the same sentence here while brushing my teeth I saw ጥርሴን እየፋኩ እንደነበር I saw 3 cats played in front of me the same subject parallel meaningful አደረኩት ማለት ነው ይሄኛው ለምሳሌ look in yes running for the bus my keys fell out of here ይሄን እንደገና ላስተካክለው like this ይሄን አረፍተ ነገር ተመልሼ ላስተካክለው እንደገና while running or like this ይሄን እንደዚህ ልበለው አሁን while I was running for the bus or while running for the bus ይቻላል while brushing my teeth or you can say it ይሄንን while I was look here while I was ሁለተኛ አማራጭ ነው ይሄ እንደዚህ ብላችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄን ሳስተካክል ነው while brushing my teeth look here while I was running for the bus I got yes I lost my keys out of my pocket my pocket nice while I was running for the bus I lost my keys out of my pocket while I was running the same subject ስለኔ ነው ወደ አውቶቡስ እየሮኩ እያለሁ ከኪሴ ቁልፎቼ ጠፍተውኛል yes እኔ ከኪሴ ቁልፎቼ right way of correcting for the dangling modifier very easy please very easy nice the last one the passive voice አንዳንድ ጊዜ dangling modifier በምን ሊፈጠር ይችላል main clause በpassive voice ሊገለጽ ይችላል main clause በpassive voice highlight እንዲያረኩበት passive voice ነው the experiment was repeated was plus verb 3 past passive voice እንለዋለን the program was adjusted past passive እንለዋለን ስህተቱን አሁን ይሄ
the dangling modifier begins with an infinitive phrase ነው የጀመረው በinfinitive phrase ጀመረ but they are not similar the modifier doesn't modify about the main clause absolutely dangling modifier ትሉኛላችሁ ስለዚህ አንዱ dangling modifier የሚፈጥረው main clause በpassive voice ይጀምራል ማለት ነው let me correct it please ላስተካክለው ይሄን to improve his result yeah his result to improve result the scientist repeated the experiment yeah the experiment yeah ለሁላችሁ to improve his result ስላለኝ ነው to improve his result ማለት there is a person አለ እዛ ጋር ለዛ ነው ሳይንቲስት እዚህ ጋር ያስገባሁት እኔ the scientist ያልኩት ከዛ ጋር የተያያዘ ስራ ስለሆነ ነው ሂዝ የተጠቀምኩበት ምክንያት ደገር ላላልኩም ዘወመን አላልኩም አያልኩም ወይላልኩም ምናምን አልኩም ምክንያቱም there is an information here his this sentence talks about the scientist actually to improve his result the scientist repeated the experiment exactly meaningful sentence ነው ታያችኋል meaningful sentence ነው here second to do better I adjusted the program yeah the program please program here look to do better I adjusted the program አረፍተ ነገሩ ስለማን ነው የሚያወራው ስለ ራሴ ነው የሚያወራው ስለዚህ መጽሐፍም ይችላል ምክንያቱም የሚገልጸው ነገር ስለሌለ ማለት ነው these are the four ways of expression or ideas which makes the sentence dangling modifier የሚፈጥሩ ነገሮች አራት ጉዳዮች ናቸው አራቱን ጉዳይ እንደዚህ ለይታችሁ dangling modifierን አስተካክል መጻፍ እንችላለን ነው nice please ምንድነው ይያለን ያለው አሁን change the main ምንድነው እዚህ ያላላችሁ መሰላችሁ አንድ dangling modifier ከመሆኑን ካወቅን ለማስተካከል የምንከተላቸው መንገዶች ነው change the main subject so it matches the modifier as in the most ልክ ነው exactly ምንድነው የሚላችሁ የአረፍተ ነገሩ main subjecቱን አስተካክሉት ነው main subject ለምሳሌ look here driving down yes driving down the highway driving down the highway the mountains were beautiful impossible ነው አይደል አሁን ድራይቭ ማድረገው እኔ ነኝ እሱ ነው እሷ እኛ ምናምን ልንሆን እንችላለን አሁን ምን ልልቻው በራሴ ልጻፍ I saw beautiful mountains yeah I saw beautiful mountains yeah mountains ጨረሰ ይኸውላችሁ driving down the highway I saw beautiful mountains yeah the mountains were beautiful ምን ሚኒንግለስ ነው እዚህ ጋር main clause እና modifier or dangling modifier impossible ነው ዲስክራይብ ያደረገው driving yes I can just make this word into capitalize here ይሄም እንደዚህ ይቻላል while driving down the highway I saw beautiful mountains ሌላ መንገድ while I was driving down the highway I saw beautiful mountains three ways actually so the main important point here is I can just change or write or change the main clause with the appropriate modifier that it wants to modified ልክ modify እንዲያደርጉ አድርገን main clause ልክ እንደዚህ አድርገን መግለጽ መቻል አለብኝ next one ሁለተኛው መንገድ change the introductory phrase into a clause that includes the subject ነው የሚላችሁ introductory clause like this after reading the book the movie was disappointing you know yes introductory ማለት dangling modifier ነው ሁለተኛው መንገድ dangling modifier በሜን ክሎዝ መሰረት አስተካክሉት ነው የሚላችሁ ቀደም በማናስተካከል ሜን ክሎዝን በሞዲፋየር መካከል መሰረት አስተካከል አሁን ደግሞ dangling modifier ወይም incomplete sentence በሜን ክሎዝ መሰረት አስተካክሎ ይጻፍ ነው የሚለው after reading the book the movie was disappointing no one we don't know the person who is reading for the book ማን እንደሆነ አልታወቀም ስለዚህ ካልታወቀ ደግሞ ማን ነው የምንገልጸው you can just use I we she he ማለት እንችላለን actually yeah after I read the book the movie was disappointing after I read the book meaningful ነው after reading ሳይሆን after I read meaningful sentence ነው ከዚህ ሐሳብ ጋር ሊሄድ የሚችል ሐሳብ በዚህ መልኩ ስለዚህ introductory phrase በሁለተኛው በሜን ክሎዝ መሰረት adjust አድርጌ ጻፍኩት ማለት ነው adjust አድርጌ ጻፍኩት these are the ways of correcting the dangling modifier please በሁለት መንገድ you can adjust the introductory phrase according to the main clause one way second way you can change the introductory phrase according to the main clause this is the second way
You cannot just write a sentence which is wrong by dangling modifier out of these two ways. These are the only ways, please. Yeah. አራት ምሳሌዎች የሰጧችሁ በዚህ መንገድ ነው። Next examples, please. እነዚህን ጥያቄዎች እንድትሰሯቸው ነው አሁን ያስቀመጥኩት። Identify the dangling modifier in the sentence and then correct them ነው የሚላችሁ። Yes. Look it. Having arrived late for practice, a written excuse was needed. Having arrived late for practice, a written excuse was needed. The problem here is passive voice. The passive voice የተገለጸ ሐሳብ ነው። ስለዚህ ስህተት ነው። A written excuse was needed. We cannot write just like this, please. ገብቷችኋል አይደል? ይሄ የሚያወራው ስለ አንድ ፉትቦል ፕሌየር ነው የሚያወራው። ስለ ፕሌየር ነው። Having arrived late for practice, the player, you can write the player ልትሉ ትችላላችሁ እዚህ ጋር. Look here. So I can again, let me just read it again. እዚህ ጋር እንትኑ ነው የምጽፍላችሁ. Yes. Like this, the player, yes, the player needed, the player, no, the player, yes, the player needed a written excuses, በቃ ጨረሳችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ ታሳቁት። excuses, yeah, nice, please. አንደኛው መንገድ ይሄ ነው። በዚህ መልኩ ታሳክላላችሁ። ሜን ክሎዝ ነው ያሳክሉት ፕሊዝ። አሁን ፓራል ሆኗል። Without knowing his name, it was difficult to introduce him. Without knowing his name, it was difficult to introduce him. The main clause is not similar with the dangling modifier. So you are intended to correct the main clause in terms of the dangling modifier. ችግሩ ምንድነው? ይሄ main clause በdangling modifier መልክ አልተገለጸም። Without knowing his name, it was difficult to introduce him. Yeah. ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ይሄ main clause ተታሳክሉ just like this. እዚሁ ላይ አሳክየው lead, please. I found it difficult ብለን እንላለን። I found it difficult to introduce his name ብላችሁ ትላላችሁ please. I found it difficult to introduce his name. ይሄ የትኛው ለምታሳክሩት main clause ማለት ነው። Why do I found it? ለምንድን ነው I found it ያልኩት? Do you know the reason why? ለምን ገብቷችኋል? ምክንያቱም ተመሳሳይ ሰብጀክት ለማድረግ ነው። I found it difficult to introduce his name meaningful sentence ነው actually. Number 3. ሶስተኛው አረፍተ ነገር ላይ ሄዱ። To get ready for the party, her nails were painted red. በጣም ከባድ ነገር። To get ready for the party ስለሷ ነው የሚያወራው። ለምን her nails ጥፍሮቿ ቀይ ቀለም ተቀብተዋል ነው የሚለን። To get ready for the party, ፓርቲው ጋር ሬዲ ለመሆን ለመዘጋጀት ጥፍሮቿ ቀይ ቀለም ስለሷ መዘጋጀት እያወራ እዚህ ጋር ስለምንድነው ስለሷ ዲኮሬት መሆን ነው ስለሷ ጥፍሮች ዲኮሬት መሆን ነው የሚያወራ። ይሄ ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ምክንያቱም እዚህ ያለው ዳንግሊንግ ሞዲፋየር ይሄ ከሜን ሰብጀክቱ ጋር ተመሳሳይ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው የምትሉት እዚህ ጋር you can just correct it please. she ብለን ነው የምናወራው። she painted ነው የምትሉት። she painted her nails, look here, her nails red. ጨረሳችሁ በቃ ይኸው she painted her nails red. Instead of her nails, the speaker here is she. እሱ ነው የሚሆነው። she painted her nails red. meaningful ነው። to get ready for the party, she painted her nails red. ወደ ፓርቲው ለመዘጋጀት ጥፍሮቿን ቀይ ቀለም ተቀብታለች። meaningful sentence ጻፋችሁ ማለት ይሄ ማለት ነው። interesting, please. number 4 ላይ ሄዱ እንደገና። number 4 please. After working for hours, the cottage finally appeared. Yes, after working for hours, what kind of problem is this? What kind of problem? That's called the passive voice, yeah? ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፕሮሰስ ነው። እዚህ ጋር ያለው ምን ነው? ዳንግሊንግ ሞዲፋየር በትክክል አልተገለጸም። ስለዚህ እንዴት ልገልጸው እችላለሁ? After I work ነው የምለው። Yes, it must be capitalized, please. After, look here.
I worked ነው የምለው yes I worked 4 hours yeah 4 hours nice so you can continue please yeah after we worked 4 hours yeah the cottage after working 4 hours the cottage finally appeared after I worked 4 hours the cottage finally appeared of course or after we worked 4 hours of course possible ነው we ማለት እንችላለን I ማለት እንችላለን anyway dangling modifier ነው correct መደረግ ያለበት after working 4 hours the cottage finally appeared of course meaningful sentence ነው this was another example please number 4 looking out the window the snow was falling heavily number 5 looking out the window አሁን ይሄ ምንድነው the principal or the main clause is not similar with the modifying word or the dangling modifier so you had better correct or change the main clause according to the dangling modifier ስለዚህ main clause በdangling modifier sense እሱን ማስተካከል አለብኝ looking out of the window the snow was falling heavily yes ስለዚህ ማን ነው እኔ መጠቀም ቻው first person like this first person like this look you can just write I saw ልለው እችላለሁ please I saw the snow I saw the snow I saw the snow falling yes I saw the snow falling yeah falling I saw the snow falling heavily nice ጨረስን ይኸው እንደዚህ አድርጋችሁ አሳክሉት please እንደዚህ አድርጋችሁ አሳክሉት ማነው ይሳክለው misplaced that's called main clause እዚህ ጋር ያለው main clause ይስተካከላል ማለት ነው this main clause can be corrected just like አሁን እንደማሳያችሁ የሚስተካከለው please ይኸው let me just yeah that's true next one based on the latest data our conclusions are presented in the final chapter yeah based on the final data our conclusions are presented in the final chapter what is the problem here what's the problem here so the problem is just like the first the መጀመሪያው ላይ ልክ እንደ መጀመሪያው ነው ስህተቱ ይሄኛው የመጀመሪያው ላይ ነው ስህተቱ አሁን ስለዚህ የትኛው ነው የምናስተካክለው ሁለተኛው ነው የምናስተካክለው ስለዚህ main clause ነው የምናስተካክለው we ብለን እንጀምራለን we present yeah we present our look here we present our conclusions our conclusions in the place in the final chapter yes in the final chapter nice thank you very much conclusions in the final chapter this is the right one please Salah in the final chapter right structure all right በጣም ጥሩ ይሄ ነው ሳሳክለው ስለዚህ ምን ተሳከለ ማለት ነው we present the main clause we present our conclusion ነው የሚለው አለ ለዚህ ነው we ያደረኩት based on the latest data we present our conclusion in the final chapter yes በተቀመጠው latest data conclusion መጨረሻ የቻፕተሩ የዩኒቱ የምዕራፉ መጨረሻ ላይ እናስቀምጣለን of course ዲዮሮቹ ማንን እኛ ነን because there is a clue here we present አሁን parallel ሆነ ምክንያቱም dangling modifier መግለጽ የሚገባውን main clause በትክክል ገልጸ we present አለ based on the latest data we present exactly similar you can correct just like this please because you got a clue በተለይ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባቸው main clause እና dangling modifier the same subject መኖር አለበት ከሌለው አይሆንም please ለምንድን ነው እዚህ ጋር አራተኛው ላይ አይሰው ያልኩት the same subject ለማምጣት ነው parallel ለማድረግ ነው ምክንያቱም different subject ነበራቸው parallel አደረኩት አሁን meaningful sentence construct አደረኩ ማለት ነው please እዚህ ጋር ስመጣ as a prolific writer many novels were published by the author አሁን passive voice ነው ምንም ጥርጥር የለውም ስለ ኖቨል ነው የሚያወራው as a prolific writer ስለ ራይተር ነው author ነው የሚያወራው ስለ author እያወራ እዚህ ጋር ስለ ኖቨል መጻፋቸው were published by the author በጸሐፊዎች ናቸው በአብዛኛዎቹ የሚጻፉ ልቦለዶች በauthor ይጻፋሉ ነው ገብቷቸዋል በauthor ይጻፋሉ it talks about novel but it talks about writer they are different the two clauses are different subjects so that's dangling modifier because the dangling modifier doesn't describe about the main subject so that's in parallel so meaningless actually so getting an information from this so I can just correct it especially for the main clause ነው ማስተካከለው ማለት ነው so ምን ብዬ ነው የማወራው አሁን ስለማን ነው የሚያወራው ስለ author ነው ማለት so the author ብዬ ጀምራለሁ ማለት ነው the author ብዬ ጀምራለሁ ማለት ነው
Author, yes, author. The author published, yes, published. The author published many novels. Many novels. Nice, interesting, please. Yeah, here. So instead of writing for many novels were published by the author ከማለት ይልቅሳ ስለ author ነው ማለት the author published many novels ብዬ ጽፋለሁ so the same subject these are called correct sentence please correct sentence these are the approaches of correcting dangling modifier correcting please yeah critical የሆነ ምሳሌ የሰጠኋቸው ምሳሌ እየሰራው and clarify ለማድረግ ሞክሬያለሁ በተለይ dangling modifier ምንድነው ኮዙ ምንድነው አንድና አንድ dangling modifier ከሌሎች sentence error የሚለይበት principal subject እና ወይም dangling ወይም introductory phrase ማለት introductory ማለት የአረፍተ ነገሩ መጀመሪያ ያለው subject እና main clause ወይም principal subject parallel ሳይሆን ሲቀር fallacy ይፈጠራል ስለዚህ እሱን ችግር ካወቅ just correct in two ways please በሁለት መንገድ አስተካክላችሁ dangling modifier ማስተካከል ይቻላል anyway these are the approaches very interesting lesson that I am presenting now I hope you will watch the video and you will write it and you subscribe in channel and subscribe and share my channel thank you this is from Mr. Kabada YouTube family English language YouTube please family English language YouTube presenter thank you